ఈ లైవ్‌ల వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా మనకు దాంట్లో? ఆ! ఏ స్క్రీను? వస్తుందా? స్ట్రీమింగ్‌లో వస్తుందా? అది పెట్టేసేయి కన్సిస్ట్. అదే ముగ్గురు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగారు. 233. ఇది ఏది పెడదామంటావు ఇది? డార్క్ కలరా? ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నాయి చూడు. కావాలంటే కూడా పెడదామా? ఆల్రెడీ ఉంది కదా దీంట్లో. ఇదేంది పులి ఏం చేస్తుంది? అయినా లయన్ కదా? అయినా టైగరా? ఏమైనా ఫోన్ పడ్డదా? ఫోన్ కాలు మీద పడితే ఏమైతే ఏం కాదు. అది అడ్డం పెట్టేసాను. కన్సిస్టెన్సీ ఒకసారి ఆన్ చేయి యూట్యూబ్లో. అవునంటున్నా. యూట్యూబ్లో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను పెడతలే. దేనికి అవసరం లేదు. ఇట్లా ఇట్లా అనేసి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా అని ఇట్లా. హలో. కాకపోతే
అయితే వాళ్ళు నీ ఇష్టం. నీకు వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా అనుకుంటే తీసుకొని అట్లా కంపల్సరీ అంటే ఏం లేదు. నీ ఇష్టం. హలో ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ రా? హలో 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 రే వినిపిస్తుందా? అదే యూట్యూబ్లో సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే. వినిపిస్తుందా నాన్న? హలో నేను కనిపిస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ రైట్ రైట్ నాన్న. పుట్ ద హెడ్డింగ్ టాటోమరిజం టుడే. టాటోమరిజం. టాటోమరిజం. Tautomerism. Two functional isomers which are in dynamic equilibrium with each other. Nana. Two functional isomers which are in dynamic equilibrium with each other. Right? For example, Nana, for CH3 C double bond O CH3. This is which form, Nana? Ketone. Is with CH2 double bond C OH CH3. So imagine this is keto form, ketone function group, right? Keto form. This is double bond means what? In. OH means ol. Enol form. Enol form. So keto enol tautomerism, right? So two functional groups, because it is ketone group, it is alcohol and alkene are in the dynamic equilibrium. What exactly how happens, what it happens, what is its mechanism in basic medium, acidic medium, which compounds are possible, which compounds are more enolic form. So lot of things we will discuss. This is one of the important area in the tautomerism. Just note it down.
కానీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదురా, జస్ట్ డెఫినేషన్ రాసుకో చెప్తా. ఏనా రైట్. యాక్చువల్లీ కెన్ ఐ రైట్ CH C double bond O CH3, right? Ketone at alpha hydrogen, right? Now imagine this is 1, this is 2, this is 3. 1, 2, 3. This hydrogen, nothing but proton, is moving from one place to third place. How it is moving? For example, imagine if this bond is coming here, right? C double bond O, right? O minus, here is H plus is coming. So directly we can write the structure is CH2 double bond C, O minus will become, this becomes OH CH3. So actually this we are called as triad system. Diad system and triad system is there. For example, HCN. Hydrogen is at one position, right? So hydrogen is moving one position to second position. Diad system. Diad system. In diad system, what exactly happens? H, N, C. Here is C minus, here is Na plus is coming. So means what exactly happens here? H is moving from first position to second position. So first position to second position means we could say triad system. It is triad system. Triad system. In triad system, what exactly happens? So the H is moving from 1 to third. H is moving from one position to third position. So this is keto form. Keto form. This is enol form. So this we could say keto enol tautomerism. Keto form, enol form. Keto enol tautomerism. Okay, Pranav. 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 No. Hello. Completed? For example, CH2H, C double bond OH. Right? Same like, just write it down this. Triad system. CH2 double bond C, OH, H. Okay? For example, CH3, C double bond O, CH2, CH3. How can we write now?
So in this case, two alpha hydrogens are there, right? Here is there, here is there. That means we can write the hydrogen over here, you can write the hydrogen over here. Hello. For example, we'll write both. If left one, if we are writing, what the structure we will get? Hello. CH2 double bond C OH CH2 CH3. If you are writing right side one, CH3 C OH, yes, double bond CH CH3. Right, wrong? So now which is major? So this is major. This is, yeah. Why major? More alpha hydrogens, right? Six alpha hydrogens. In this case, only two alpha hydrogens, right? What exactly the mechanism? This hydrogen is coming here like this. This is right side. If it is coming, so Pranay, అర్థమవుతున్నాయా? Hello. అర్థమవుతుందా అంటున్నా? ఇది ఎందుకు అట్లా డిస్కనెక్ట్? మొబైల్ డేటా వాడుతున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా రాయాలో చెప్పాను, అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ మనకు టూ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తీసేస్తే ఈ కాంపౌండ్ వస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇది ఇన్ దిస్ టూ కేసెస్ విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్? This is because it is having more alpha hydrogens. Okay. Hello. Done? Done, Nana? For example, try this. It is alpha. First we need to see the alpha, right? Here is alpha hydrogen is there. Here is also alpha hydrogen is there. Both are same or different? Both are same or different? Same. It is coming here. We take this. What the structure we will get? First try to learn how to write the Enol form. Then afterwards I'll explain. Or you can write left side also, doesn't matter. This is also possible, doesn't matter, okay? Write for this. Write it. Done.
హంసని ఇప్పుడే వచ్చావా? ఇవి రాసుకున్నావా? కాపీ చేసుకో ఇవి. The first slide, diet system. In the diet system, hydrogen is moving from proton 1 to 2 position, triad system 1 to 3 position. So this is the same one. In this case, 2 hydrogens are possible. So both are possible. So we can write the stable one. Okay. Now in this case, 2 hydrogens are possible. Either we can take left or right. Here is also same, Nana. What? Anything is fine. So write OH double bond. This is keto form, that is enol form. Keto form, enol form. Keto form, enol form. Then, hello. Right now. For example, in this case, no. What is the condition? So here is condition for tautomerism. This alpha carbon should be, hello, should be what? sp3. Now in this case, sp2. Right, even though here is hydrogen is there, this hydrogen generally won't participate. Okay. So what we need to take? This hydrogen. Okay. What we need to write? OH. ఇందులో 5 ఏం లేదు, 5 దగ్గర కూడా sp2 ఉంది కదా. Means what? For example, CH2 double bond CH, E double bond O, CH3. So which one is possible? This side. This hydrogen is won't participate. Right? What we can write? CH2 double bond CH, COH double bond CH2. Then next, what exactly happening in these two cases? For example, try to understand. Here is, this is alpha, right? What is nothing but this is CH3, 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 CH3. In this case, tautomerism is possible or not? Fifth carbon. In this case also, it is CH3, 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 CH3. What exactly happens in this case? No tautomerism. Why? Because at alpha hydrogens, right? Alpha carbon should have the alpha hydrogen and it should be sp3. So condition number 2 conditions. Hydrogen is must be at alpha position. Hydrogen must be at alpha position.
Okay, now, and it should be sp3. So one more type is there, 15, 17, 19. Okay, so that is different. I'll explain that also. Write it down. Dana? Hello. For example, it is in this case, right? This is for alpha, alpha, alpha. We can write 3 round. Right? OH, OH, here is OH, OH, OH. For example, 2 are there. What we can write? Like this. Write it down. No, no, no. For example, in this case, how can we write? This is hydrogen because the sp2 we can't take. Okay. For example, only without double bond is also is there. We can write like that. What exactly happens? Here onwards, the hydrogen 1,3 shift is taking. Here is also same. Dana? Hello. For example, no. In this case, possible, no? This case possible? Yeah. How can we write? This case. Carbon is having only 4 bonds, right?
In this case, Nana? Not possible. Write it down. Because here is no alpha carbon is there, but hydrogens also no alpha hydrogens. Even though alpha hydrogens are there, it won't participate. Completed? Hello. ముకుంద్ అర్థమవుతున్నాయా? ముకుంద్ లేట్గా వచ్చినట్టున్నావా? అంటే సరేనా? ఋత్విక్ రావట్లేదురా ఈరోజు? సరేనా? Right. So first, basically, I'm just not giving anything. So just how to write the keto enol tautomerism, right? For example, CH3 C double bond O CH2 CH3 CH3, right? So which is major one? 2 alpha hydrogens are here, right? What are those alpha hydrogens? So here onwards, okay, alpha hydrogen we can take, and here onwards one alpha hydrogen. So which one is major? That yellow one or green one we have to take? Hello? CH2, if you are taking the yellow one, double bond COH, CH, CH3, CH3, right? If you are taking the yellow one, no? The green one, CH3, COH, double bond C, CH3, CH3, which is more stable, So here is how many alpha hydrogens? Only one alpha hydrogen. In this case, 3, 3, 3, 9 alpha hydrogen. 9 alpha hydrogen. Write it down. Hello? CH3, for example, N double bond O for nitro compound. In this case, possible? Same. How can we write? CH2 double bond NOH OH, this one. Write it down. Nitro, Se nitro. We could say this is nitro, Se nitro. Nitro, Se nitro.
Write it for this one. Write for this. Which one we'll take? There is hydrogen is there, right? What exactly happens? Double bond NOH. So what is the difference between resonance and this hyperconjugation, Anna? What is the difference between resonance and hyperconjugation? For example, CH2H, C. Huh? Okay. Imagine this is tautomerism. In this case, how can we write the resonating structure? Imagine, bro. Imagine the bond is migrating, this bond is migrating here. So this is here like this, right? These are two resonating structures. Now we can write the resonating hybrid, this one. Right, the electrons are moving here, partial charge is coming. So electrons are moving in this particular directions. Okay, this is resonance hybrid. This is tautomerism and this is resonance, Nana. In resonance, any atoms are exchanging or only pi electrons and lone pairs only participating, right? Lone pair, here is what? Lone pair and pi electrons only shifting is takes place. In this case, what exactly happens, Nana? Hydrogen atom is shifting. Movement of hydrogen atom is shifting from one position to the third position, depends on the compounds. Depends on the compounds. So these are both are in the dynamic in equilibrium. These are generally experimentally determined. This is, write it down. The tautomerism experimentally determined. Nana. This is hypothetical one. Resonating structures are hypothetical one. This is experimentally determined. This is hypothetically. Here is atoms are not fixed. No. Here is hydrogen atom is not fixed, but here is atoms are fixed position. In this case, atoms are not fixed. Not fixed. So this is determined by experimentally. No. Tautomerism is determined by experimentally, whereas resonance is hypothetical one. Only resonance hybrid is original. These are not original, hypothetical ones.
In this case, no effect of temperature and pressure. No effect of temperature or pressure. The concept is equilibrium is applied here. Equilibrium, dynamic equilibrium. Equilibrium. The concept of equilibrium, write it down. The concept of equilibrium applied here in case of tautomerism. The concept of equilibrium is applied in case of tautomerism. Okay, now here reactants and products are real structures. Write it down. Reactants and products are real structures. Reactants and products are real structures. No effect of temperature and pressure. No effect of temperature and pressure. There is atoms are not fixed. Atoms are fixed. Fixed and atoms are fixed. Atoms are fixed. Atoms are not fixed. So these two resonating structures are hypothetical. Only this is resonance hybrid. Resonance hybrid is existing. These two are hypothetical structures. Hypothetical structures. Done, no? Hello. So here is hydrogen atom is actually atoms are not fixed. Simply atoms are not fixed because hydrogen is shifting, and it's a dynamic equilibrium. Equilibrium concept is applied here, right? And right, experimentally determine, we can determine by the experimentally. So this is a theoretical one, hypothetical one, simple. That means the difference between resonance and hyperconjugation. T2YT. కాల్ చేయమని చెప్పి ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతుంది ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయమని చెప్పి. రైట్, someone is typing in our YouTube, right? So the number is there, right? You can call me after the class. Chal. So tautomerism. So I explained dyad system, triad system. One more isomerism is this, space isomerism. So dyad system I explained, right? Dyad system means triad, and one more is there, space isomerism, space tautomerism. Dyad system means I explained what exactly happened. Hello. The hydrogen is shifting
one place to second place. In triad system, hello. So 1 to 3 positions. 1, 3 positions. 1 to 2. Now, in case of space cases, this is somewhat different one. For example, CH3, CH double bond CH, T double bond O, for example, H nana. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So means the hydrogen 1, 5, 1, 5 or 1, 7, 1, 9 is possible when in between the double bond is there. Right? So here try to understand hydrogen. This hydrogen is moving over here, right? So one of the pi bond is coming here, or directly I am writing this pi bond here. This is coming here. So how can we write the structure? CH2 double bond CH, CH double bond COH, H. So write it down. I told you the hydrogen must be in sp3 carbon atom. How much bigger it would be, that doesn't matter. The same example which we can take here. For example, try to understand. In this case, what exactly happens? 1, 2, 3, 4, 5. At the fifth position, hydrogen is there, right? This hydrogen is there, right? Now this pi bond is migrating over here. This one goes like this. What we can write the structure? What we can write the structure, Nana? Is OH. Here is the double bond. Here is the double bond. Okay. So is it clear, everyone? Anybody having any doubt? Ida? So ఇక్కడ ఏం చెప్పినా నేను? So try to understand. In this case, this if I'm writing like this, CH3, CH double bond CH, C double bond OH. Right, wrong. In this case, try to understand. I told you alpha carbon should be sp3, but in this case sp2. But here 1, 2, 3, 4, fifth position sp3 carbon is there, right? Hello. If you are removing the hydrogen, so resonance stabilize, right? If the bond is coming here, so the hydrogen bond, automatically this bond, so continuous conjugation is coming, right, Nana? Hello. If the continuous conjugation is there, how much bigger it would be, that doesn't matter. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్ పొజిషన్. For example, try to take one more example. Completed this? Hello. For example, in this case,
if someone asking you tautomerism takes place or not, which I gave the first statement, is it in this case tautomerism takes place or not? Hello? There is sp3 carbon is there, 2 hydrogens are there, right? So either it can move this direction or this direction, doesn't matter. So if I am taking one hydrogen, for example, if it is this direction, okay, what is the product? What is the product? Same, it is the double bond, it is the double bond, it is the OH. Okay. For example, in this case, is it possible? In this case, is it possible? The structure is possible or not? No. Why? Why? The fifth position I told you, 1, 5, right? 5, but it is in the sixth positions. And if you are taking the hydrogen, those hydrogens are not resonance stabilized. ఇక్కడ H ప్లస్ తీసేస్తే ఇది రెసొనెన్స్ స్టెబిలైజ్ ఉంటేనే అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్ రెసొనెన్స్ ఉంది. సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ అంటే రెసొనెన్స్కి అప్లికేషన్ ఇది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? రెసొనెన్స్ ఈస్ మిస్సింగ్. Resonance is missing. For example, I am just taking the seventh one. For example, CH3, CH double bond CH, CH double bond CH, C double bond OH. In this case, Nana? In this case, is it possible? Hello? Huh? Possible, right? If you are removing the hydrogen, continuous conjugation is there. Hello? CH2 double bond, this is coming here, right? Hello? CH double bond CH, CH double bond C, OH H. Write it down. I told you 1, 5 is possible, 1, 7 is possible, even 1, 9 is also possible. 1, 5, 1, 7, 1, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7. అరే ఎవరికైనా అర్థం కావట్లేదా? ప్రణయ్ అర్థమైందా నీకు? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? ఇప్పుడు ఇట్లా కాంజుగేషన్ ఎంత దూరం పోయినా కానీ మనకు అక్కడ టాటోమరిజం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఫిఫ్త్ పొజిషన్ కదా, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో హైడ్రోజన్ ఉంది, sp3 ఉంది, రైట్? రెసొనెన్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఉంది, బట్ దిస్ ఈస్ sp3 ఓన్లీ, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ హైడ్రోజన్స్. హైడ్రోజన్స్ లేని అవ్వదు కదా. సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th పొజిషన్లో ఉంది. ఒకవేళ మనం ఈ హైడ్రోజన్ తీసేసి రైట్ ఇక్కడికి రాసామనుకో, కంటిన్యూస్ రెసొనెన్స్ ఉందా లేదా? కంటిన్యూస్ రెసొనెన్స్ ఉంటే పాసిబుల్ అవుతుంది. సింపుల్ అలా లాజిక్ పెట్టుకోండి. కంటిన్యూస్ రెసొనెన్స్ ఉంటే ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 కూడా రాయొచ్చు. రాయనా 9? 9 ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? CH3 CH double bond CH, CH double bond CH, CH
double bond CH, C double bond O, H. Okay, na? Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes or no? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేసాం అనుకోండి రా, ఇది ఇక్కడ వస్తుందా, ఇది ఇక్కడ, అర్థమవుతుందా? ఏం రాస్తాం మనం? CH2 double bond CH, right? CH double bond CH, CH double bond CH, CH double bond C, OH. Okay? So nothing, no need to confuse. It seems to be somewhat bigger one, right? Huh? Nothing is there. If we know the resonance, if you know the conjugation, it is easy. Any question? Tautomerism. చాలా మందికి రావు ఇవి. Done? Hello. No. For example, try to understand. In this case, how many tautomers are possible? Dyad, triad, space. How many are possible? Hello, triad system is possible, right? Right? Here is hydrogen is there, right? No. Hello. These two hydrogens are participating in the tautomerism. In case of triad system, what we will get? Sorry. This is triad system. In case of space case, space case, what exactly happens? Hello. Right, the bond is coming here. One more. Write it down. Both space and triad system. One, two, three, four. Fifth. Done? మరి అందరూ యూట్యూబ్లో వస్తుంది చూడండి, స్ట్రీమింగ్ చూడండి ఒకసారి, కామెంట్ ఏదైనా చేయండి. హలో అభిక్షిత్, ముకుంద్, రామానుజం, రిత్విక్, రిషికేష్. అర్థమవుతున్నాయా? అర్థం కాకపోతే అడగాలి. ప్రణయ్ అడుగుతాడు చూసినావు సార్, మళ్ళీ చెప్పాను. ఎన్నిసార్లు అయితే అన్నిసార్లు అడగాలి. ట్రయాడ్ అంటేనేమో 1 2 3 1 2 3 అంటే 1 to 3rd పొజిషన్, 5th పొజిషన్కి. 1 5 1 7 కుంటుంది. For example, try this. What I'll try to give you.
In this case, possible or not possible? Tell me. Is possible or not possible? Tell me. This case, huh? Possible or not possible? For example, this hydrogen is coming here. Right? Yes or no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I told you. 1, 5 is possible. Huh? 1, 7. Right? 1, 9. What is the product? You get the product like this. OH. This is the product we get. Huh? Oh, he said this side also is possible. Same. Done? Phase. Triad అంటే 3 పొజిషన్స్ లో keto enol జనరల్లీ ఇవన్నీ ట్రయడ్ రా. సో ఇది ట్రయడ్ 1 2 3 పొజిషన్ keto ఫామ్ enol ఫామ్ ఇలా. ఇందులో కూడా ట్రయడ్ 1 2 3 1 2 3 పొజిషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రయడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రయడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది. ట్రయడే. రైట్. This is also triad. All are these are triad. First we are good at triad. So then afterwards we came to the phase case. అర్థమవుతుందా? For example 1 5 I told you, right? Imagine CH2 double bond CH double bond CH C double bond OH. In this case, possible or not possible? Hello. Huh? How possible? 1 2 3 4 5 6. Right? What exactly happened at 5th position? The carbon is sp2 carbon. Carbon is sp2 carbon. No. In this case, possible? Because these are methyl groups. Not possible. So mechanism, base catalyzed, acid catalyzed mechanism is there, but mechanism is not that much of important, but even though I'll tell. Then put the heading mechanism.
Mechanism I am explaining for this. Keto Enol Tautomerism, right? So first in base catalyzed mechanism. Acid catalyzed is there, base catalyzed is there. Base catalyzed mechanism. For example, in case of base catalyzed mechanism, we know we discussed in aldol condensation. Might be some people know or don't know. The base, what exactly it does now first? Base, it obstruct the proton, right? Acid base reaction. So OH minus and H, what happens, Nana? Water is going out, and what will get? H minus, right? Simply CH2 minus C double bond O CH3. Now one more important thing, the negative charge is present at carbon is more stable or at oxygen is more stable, right? Resonance is happening, right? Resonance, right? CH2 double bond CO minus CH3. Yes or no? Always remember, note that. So in case of sometimes they are asking the question based on this also. So if the negative charge is present at more electronegative atom, write that note. Negative charge. If negative charge analysis. If negative charge presented, more electronegative atom, more stable. So means the negative charge is carbon, negative charge at oxygen, what exactly happens? Negative charge at oxygen is because more electronegative, right? వాడికి ఎప్పుడు తీసుకోవాలని అనుకుంటుంది, తీసుకునేటోనికి ఇస్తేనే అది హ్యాపీగా ఉంటాడు, రైట్? నెగిటివ్ చార్జ్. In this case, this is more. Just note as a point, just keep aside because it is disturbing us, right? Okay. So simply what you need to write, if the negative charge presented, where, Nana? More electronegative atom, that is more stable. For example, A and B both are compounds are giving which is more stable means which is more stable. A and B, two compounds are they are giving A and B, which is more stable, right? B is more stable than A. B is more stable than A. If they are asking the questions, this type of questions, keep in your mind. Okay. Next, O minus, right? So already water is there inside, right? Next, water is coming and giving the proton to this. So what we will get? We'll get the product is like this, CH2 double bond COH CH3 and OH will becomes OH minus. This is base. What is the base we added? The same base is coming out. Base catalyzed mechanism. Anybody having any doubt in this mechanism? Hello? Hello? Head case మళ్ళీ మొదలుకి వచ్చినావు, రైట్? దిస్ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, అదే కదరా. ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదరా నేను. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినా నీకు ఒకటి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పానా ట్రయడ్ సిస్టమ్, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పానా, ఇక్కడ చెప్పానా కీటో ఎనోల్ టౌటోమరిజం, మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పానా, మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పానా, మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పానా,
రైట్ రా, అర్థమవుతుందా? దాందే మెకానిజం. రైట్ రా. Acid catalyzed mechanism. Acid means what? In this case, same reaction, CH3 C double. అరే, ఈ మెకానిజం అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. హలో, ఈ మెకానిజం అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు? ఫస్ట్ కీటో ఇనోల్ టాటోమరిజం రాయడం రావాలా? రైట్. We need to know how to write the keto enol tautomerism and which keto form, enol form is more stable. Based on that, they'll ask the questions. I'll explain those. Okay, but as చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా మెకానిజం. సార్ మెకానిజం చెప్పలేదు, సార్ గిది చెప్పలేదు, సార్ సగం సగం చెప్పిన నాను వద్దనని చెప్తున్నా. రైట్. హలో ప్రణవ్, వాళ్ళది ఇంపార్టెంట్ కాదని కూడా చెప్తున్నా. ఎవరైనా చెప్తారా? మరి ఇంపార్టెంట్ కానప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు సార్ అనొచ్చు. అవునా? నీకేం పనిలేక చెప్తున్నావు? ఉంటే నేర్చుకుంటే మంచిది. Right. First, acid mechanism. For example, we are adding the H2SO4, right? Acid, imagine. It gives the H plus, right? This H plus going to attack where? By default, here, because oxygen is more electronegative. So what we will get? CH3, C double bond O, H is a positive charge, right? CH3. Next, what exactly happens? This hydrogen. So whatever the H plus is coming out, CH2 double bond COH. Simple. I told you it's not that much of important. ఇక్కడ ఒక పని చేయొచ్చురా మీరు. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇంకో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా రాయొచ్చు మనం. డైరెక్ట్గా రాయకుండా కరెక్ట్ డైరెక్ట్ రాసిన కరెక్టే. సో విల్ డూ వన్ థింగ్. ఏం చేస్తుంది, తెచ్చి ఇట్లానే ఉంచుదాం, పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. అప్పుడేం రాయొచ్చురా మనం? హలో, CH3 COH, what will get there? Positive charge. Then malla ade step, right? This is the same thing is happening. CH2 double bond COH. So write it down just as a formality. Turn on. Turn on. Right on. So ikkada put the heading deuterium exchange run. Deuterium. Deuterium spelling. DU. Deuterium. Deuterium spelling endra.
Huh? Hello. Array. Hydrogen isotope కాదు. Okay. Du what now? D D E U U T. The connection. D U T T Deuterium. Deuterium. Deuterium చాలా స్ట్రాంగ్ రా అందుకోసం హైడ్రోజన్ కొంచెం. సో డ్యూటీరియం ఎక్స్చేంజ్. Deuterium exchange. Simply try to understand. Hydrogen and deuterium, hydrogen and carbon and hydrogen and carbon and deuterium. Which bond is strong? Deuterium is somewhat strong because spelling is difficult. Right? Deuterium spelling is right. DEU, deuterium. D2O means what we could say. H2O means water. D2O means deuterium oxide, heavy water. This is normal water. This is heavy water. Heavy water. So what exactly happening, ra? In case of deuterium is there, deuterium spelling is somewhat hard. So hydrogen, so deuterium, because my spelling is somewhat difficult, right? Hydrogen, so I want to exchange you because a lot of people will confusing, right? So deuterium exchange we will do, right? What exactly deuterium exchange means? CH3, for example, C double bond O, CH3, right? We are using OD minus D2O, OD minus, right? What exactly happen if you are taking the excess, all hydrogens are exchanged by CD3, C double bond O, CD3. This is happening. How it is happening? Same mechanism, right? Hello. Same mechanism. So first CH2H, C double bond O, CH3, this OD minus, like OH minus base. What happens is it takes the H plus, right? It becomes CH2 negative, and this is forms ODH, right? It takes this H plus OD, then CH2 C double bond O, hello, CH3. Now what exactly happens? So in this case D2O is, lot of D2O is there, right? Hello. So D2O gives the H plus to this one, negative charge. Now what exactly happens? CH2 D, C double bond O, CH3. This is the first step. Like that, how many steps we have to repeat? How many times hydrogens are there? That many times. For example, second time also we can do. First OD minus. What exactly happens? OD minus CH D, H is taking place, right? Negative charge. C double bond O, CH3, right? Once again what happens? D2O. What we will get? C D D, it is the H, C double bond O, CH3. Once again we can do the same process. So like that, n number of cases. So finally we'll get deuterium exchanges takes place. Come on, write it down. In this case, how many deuteriums are substituted right here? 6. So they are asking this number. How many deuteriums are exchanged?
So here is one important question for mains. So they may ask one important question here. Then, hello. Right. అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ వేరే ఇంకోటి ఉంటుంది చెప్తాను. రైట్ ద క్వశ్చన్. Number of hydrogens are replaced by deuterium. Number of hydrogens are replaced by deuterium. D పెట్టేస్తున్నాం. స్పెల్లింగ్ మళ్ళా DEU deuterium. Right. CH3 question number 1. C double bond O H CH3 C double bond O CH3. Each question you need to tell how many deuteriums we can replace.
Done. Here is one couple of questions I'll explain, and remaining questions do as a homework. Okay, now. So first case. Yeah, first case 3 alpha hydrogens, simply 3. Second case 6. Third case 2. Fifth case 4. Right? Sixth case it won't. Seventh case 0. Eighth one 3. Ninth one. So here onwards the question is coming from. So I'll take one thing. Ninth one important. Let me know and before this, in case of space case, for example, try to understand CH3 CH double bond CH C double bond O H, right? Wherever the negative charge is coming while we are writing the right resonance, so that case also replaces takes place by hydrogen. So means, for example, try to understand, here is 3 hydrogens are replacing, right? Here is 3. Okay. Now I am writing the resonating structure. Here also negative charge is coming, right? So what is the negative charge here? Is CH2 double bond CH negative charge, C double bond OH. Wherever the negative charge is coming, that also we can replace the, here is right, deuterium is coming and giving the deuterium. Okay. So now in this case, now let me know in this case how many deuterium is takes place now. Hello. How many? Here is 3 and here is 1. 3 plus 1 4. So 90% of students are doing the mistake here. 90, not 90, 99%. Very, very important. 99. In this case, hello. In this case, here is the hydrogen, right? 2 hydrogens, right? And it's, if the hydrogen is coming here, negative charge, where is negative charge is coming? Here is 1. 2 from here, 1 from here, 2 from here. 2, 2, 1. Total 5. Write it down. 5. Still anybody confusing, please let me know this. Hello. अक्षय समझ में आ रहा है ना? ये कैसे है? वो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है ना, जो भी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है वहाँ पे हाइड्रोजन है तो वहाँ पे डी आ गया, right? So what exactly we did today? So tomorrow class hello. Tomorrow తీసుకుందామా all Christmas ఉందా? Tautomerism, this is a part 1 of the tautomerism. Part 2, so which is enol content, which enol content is more, right? Those things we will discuss. For example, there is a question like this: keto form is more stable or enol form is more stable? So in different contexts, the compounds are sometimes keto form is more stable, sometimes enol form is more stable.
So sometimes stability, based on stability, based of those things we will discuss. I'll discuss tomorrow. Okay, na? So today's, yeah, keto enol tautomerism na no. So more stable wala we have to take. So this also ring case is also triad system. Here also triad system. sp2 carbon it won't possible. If it is sp3 is possible. In these two cases not possible because no alpha hydrogen. So 3 alpha hydrogens are there. So its reaction takes place like this. And nitro triad systems 1 pi. Right. So before going to this day, one important reaction, write it down. CH triple bond CH alkyne. Add water. Friends of H2SO4 HgSO4. H2SO4 HgSO4. So addition of water is takes place, Nana. CH double bond CH. One is H, one is OH. So this is which form, Nana? H and OH. Which form this is? Enol form. Write the keto form. CH3 C double bond OH. Aldehyde వస్తుంది. Very important. So write it down. Aldehyde ikkade రాసుకోండి. Aldehydes. In the preparation of aldehydes, one of the VVIP reaction, 5-star reaction. With the help of keto enol tautomerism. OH double bond CH2 keto form CH3 C double bond O. This is enol form. This is keto form. This reaction is coming in 2 chapters, in alkynes as well as preparation of aldehydes and ketones. Simply water we are adding, H plus plus OH minus. So OH minus we are adding over electron, right? H plus. So then we'll get the enol to keto form. Okay? Hello. In the class. Huh? Live ఉంది కదా నేను పెట్టిందేమో చూడాలి. Ninth one what happens? Ninth one I had told you, right? 5, right? 2, 3, 2. 10th one, Nana? 10th one? Huh? 10th one? 10th one. So 2 ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది, ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది. 1 is 2. Right? Total 4. Here 3 is 1 and here is 3. 7. Here 3, 1, 1, 3. 6, 7, 8. Here no. Here 4. Here 3. Here 2. Here no. Here no.
Tell me any doubt, I'll explain. 12th one. No. 2 direct. 13th one, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ 1, ఇక్కడ 2. Anybody having any doubt, ask me. Important. అర్థమైందండి? డన్ రా. ఒకసారి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కామెంట్స్ లైక్లు కొట్టండి ఒకసారి లైవ్కి. లైవ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కరే ఉన్నారా? పెడతావు నీ ఇష్టం వచ్చింది. డన్ రా. ఐ స్టార్ట్ దట్ రిమైనింగ్. రేపు క్లాస్ పెడదామా వద్దా? क्लास लेंगे नहीं. Day after tomorrow I'll take this organic class, but about the inorganic class I'll tell you in the last, right? ఎప్పుడు 11 దాకా తీసుకున్నా, 12 దాకా తీసుకున్నా. రైట్. ఎక్కువసేపు తీసుకుంటే ఎక్కువసేపు అంటే ఎక్కడ ఉన్నా 8 అయింది ఇప్పుడు. హంసిని నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు నాన్న, అయిపోయింది. మనం మళ్ళీ ఎల్లుండి తీసుకుందాం. ఏం చేస్తా? పిలుస్తుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి. చేసాం. అది అయిపోయింది కదా ఆ స్లైడ్. కొంచెం మనం ఏం చేస్తాం, అయిపోయింది కదరా.
పాలిడెంటెడ్ అయితే పికిలేటెడ్. Fairness. Hello? Hello? Yes, sir. వినిపిస్తుంది కదా? Right, Ram. Yes, So last class we were discussing that ligands, right? Monodentate, bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate, right? So positive, negative, neutral, and oxidation number. How to find out the oxidation number and IUPAC name. First cation, then right ligands with the negative complex anion, right? We have to use for central metal atom 8 and no space, no hyphens, and if it is already di, tri, tetra is mentioned in the ligands, what we need to use? We need to use bis, tris, right, like that, and oh, right. So negative ligands అయితే chlorido, neutral, and IUM. So a lot of things which we were discussed, right? So once again, just go back and practice that ligands and IUPAC names and find out the oxidation number. So the oxidation number is important for us to find out the oxidation number. Okay, it's all about practicing. Nothing is there. So if we know the ligand, which type of ligand, automatically we will get. So more important instruction is, we had n number of ligands, but try to go into the NCERT textbook. Whatever the ligands are there, whatever the nomenclature is they gave us, so follow perfectly. ఓకే కదా, హ్యాపీగా ఉన్నావు కదా? ఎందుకంటే మీరు మీరు అందులో ఉన్నది మీరు చెప్పలేదు సార్ అంటే ప్రాబ్లం. అందులో ఉన్నది మీరు చెప్పిన దానికంటే, అందులో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువనే చెప్పాను కాబట్టి, సో నో ఇష్యూస్. ఎప్పుడైనా కొంచెం ఇచ్చేదానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తే హ్యాపీ కదా. మళ్ళీ అది చెప్పలేదు సార్, ఇది చెప్పలేదు, అట్లా ఇట్లా. And the people, the organic guys, just go back to this live streaming Tautomerism. Who didn't listen or who already, right? Today I just added some extra points in Tautomerism. Every time I'm just trying to give you some extra information, right? So every time I'm upgrading. So you people are also, you should be upgrading, right? మాట్లాడేదానికి నువ్వు మాట్లాడేదానికి ఉన్న సంబంధం ఉందా? అది చేస్తా ఇప్పుడు, లేదంటే పెన్ డ్రైవ్ ఇస్తే దాంట్లో నుంచి తీసి పేస్తాను, మెయిల్ పైన చేస్తాను. బట్ అంటే మాట్లాడేది కొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్పాను. ఒక్కసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టుకొని యూట్యూబ్లో చూడండి. అవి మిగతా అయితే ఆల్మోస్ట్ ఓకే. టాటోమరిజంలో ఒకటి ఏమంటాం, స్పేస్ ఒకటి చెప్పాను, అప్పుడు కూడా చెప్పాను మీకు స్పేస్ ఆఫ్ కోర్స్.
తర్వాత ఇప్పుడు డ్యూటీరియం ఆక్సైడ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా చెప్పాను. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ జస్ట్ ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టుకొని చూడరాదు. 3x 4x ఉంటుంది కదా, ఎక్కడైతే మీకు డౌట్ ఉందో అక్కడ ఆపేస్తే టాటోమరిజం అని చెప్తాను. అర్థమవుతుందా? మీరు 4x పెట్టిన అనుకో ఇట్లనే వస్తుంది. అట్లా ఫస్ట్ అక్కడ బోర్డు మీద చూడండి, నేను మాట్లాడేది కాదు. సో బోర్డు మీద ఏదైనా సంథింగ్ తేడా అనిపించిందంటే అప్పుడు స్లోగా మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సరేనా? ఇప్పుడు లైక్ చేసినావు, స్ట్రీమింగ్ చేస్తా, కామెంట్ చేసినావు, ఇప్పుడు ఏమని చేసావు? ఇక అది ఏదో ఒకటి మంచిగా చెప్పండి సార్ అని ఏదో. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ theories related to the coordination compounds. There are 5 theories, right, described in the bonding features of coordination compounds. 5లో మనకి ఇంపార్టెంట్ విబిటి, సిఎఫ్టి, మిగతా ఉన్నాయి అవసరం లేవు, బట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ వెర్నర్స్ థియరీనా, valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, molecular orbital theory. Write it down. 5 theories are there bonding in coordination compounds. Werner's theory, valence bond theory, crystal field theory. So VBT, CFT important. Of course, LFT is somewhat important, but Werner's theory easy. Primary valency, secondary valency. I'll discuss that. Sometimes they are asking from Werner's theory also questions. అంతే అంతే. Right. First, Werner's theory. సో ఫస్ట్ ఇన్ 18 ఈయనకంటే ముందు కూడా వేరే థియరీస్ ఉన్నాయి, బట్ 1893 వెర్నర్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ వాస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బాండింగ్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ 1893. Because that time nobody knows about, actually chemistry is developing from last 1800 onwards. 1800, that Oppenheimer, if you go and watch the movie, you can see the Niels Bohr, all these guys, so you can see those guys in Oppenheimer in Netflix, I think so. Geo Cinemas, Netflix lo ledu, somewhere in the net Oppenheimer, dantlo you can see this, how the chemistry is growing. Okay, ఎప్పుడు 1893, right? So while adding excess of AgNO3 solution in a series of compounds, cobalt chloride with ammonia, the following results were found. Okay, because I'll go a bit forward. We'll go Werner's, we are just going back 1893. There is no coordination chemistry, there is no central atom, there is no ligand, there is no oxidation. Nothing is, we don't know anything, right? So delete your total coordination compounds. Imagine we are in 1893. We don't know anything, right? So now we are with Werner first time. Right now we know that, what we know, for example, FeCN6 or anything, this is central atom is there, right? Coordination sphere is there. So these ions are, the day one which we were discussing that, right? When whatever the coordination compounds are, they are not dissolving.
They are not dissolving in the water because this everything we know, coordinate ionic sphere, but right now delete it. We don't know anything. Now we are going to the Werner. So first we don't know anything, so we have to listen the Werner, right? So then Werner, after Werner VBT came, then CFT came, like that MOT came, different theories were came. First he is trying to explaining who? Werner. So while adding some complex compound is there, cobalt chloride with NH3, the following results were happened. So cobalt, imagine cobalt chloride, so cobalt with ammonia, for example, ammonia taken 6 Cl3. For example, this is a complex is like this. If you are adding the AgNO3 to this one, what happens? How many AgCls are coming out? 3 AgCl, right? 3 AgCls are coming out. For example, CO NH3 taken 5 Cl2. If you are adding the AgNO3, what happens now? How many 2 AgCl are coming? Or for example, CO NH3 taken 4 Cl2 Cl. If you are adding the AgNO3, how many? 1. For example, CO NH3 Cl3. If you are adding the AgNO3, no, right? He did this experiment. Werner, अरे क्या हो रहा भाई इसमें, right? ఒకసారి ఏమో 3 వస్తున్నాయి, ఒకసారి 2 వస్తున్నాయి, ఒకసారి right? What exactly happened? Based on that, he explained something. Primary valency, secondary valency. So he is trying to explain something new. So that we will discuss. Right. CO Cl3 6NH3 1 mole excess of AgNO3 3 moles of right AgCl. So why this gives 3 moles of AgCl? Why? I already told you. How can we write this structure? Hello. How can we write this structure, Nana? CO NH3 taken 6 Cl3. The Cl3, if it is outside, then only right 3 moles of AgCl we will get, because it has ionizable valencies of 3. These 3 are ionizable valency. Yes or no? It is in the ionic sphere. If the chlorine is coming inside, if chlorine is coming to the coordination sphere, it is not ionizable. It is not ionizable. Got it? Hello. Hello. So now in this case, COCl3 5NH3 AgNO3 is added, 2 moles of 2 moles means what? 2 Cls are outside, 1 Cl is coming inside. How can we write this structure? CO NH3 taken 5 Cl Cl2. Yes or no? Hello. Next. Once again, in this case, only 1 mole means only 1 chlorine, right? Next case. In this case, right, because COCl3 4NH3, so that is only 1, right? 1 mole. We will get different types of colors, Nana. No, I'll explain. The atoms within the square brackets from the single entity do not dissociate under reaction conditions. So totally we came back to the beginning day, right? For example, for example, here CO NH3 taken 6 Cl means Cl3 means, which is not dissociating now. The complex is not dissociating, right? The atoms within the square brackets from a single entity, right? It's not dissociates. Yes or no? Simple. We went back the same.
Now it is yellow when three chlorines are outside, right? How many AgCl will get? 3 AgCl, 1 is to 3 electrolytes. It is 3, this is 1, 2, 1, 1, 1, right? Like that. So here is because if the complex is like this, like, right, yellow color, if the complex is like this, if the purple, right, green, right, atoms in the square brackets do not dissociate, that already we discussed. different అలా వచ్చింది మనకి, అలా వచ్చినప్పుడు ఇన్ని 1:3 ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉన్నాయి, అలా అప్పుడు ఇది ఎల్లో కలర్ వచ్చిందంటే మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లా అప్పుడు మనకు తెలియదు ఎన్ని అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి ఏంటని, దాని నుంచి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్, వెర్నర్కి ఏం తెలియదు, రైట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కలర్లు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఎన్ని ఏజీసీఎల్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ న్యూ. అదేదో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సార్ షేర్ చేస్తలేను, right, 6Al3. So different cases will get the different conductances are there, and different electrolytes now. In Werner's theory, compound shows two types of valencies. Write it down: primary valency and secondary valency. These are important. Two are important: primary valency, secondary valency. Metals in the coordination compounds will show two valencies: primary valency, secondary valency. అది కాదు, అక్కడ అవి కాదు. వెర్నర్స్ థియరీ ఇస్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్. క్లియర్నా? ఆ వాలెన్సీ చెప్పు, రైట్, primary and secondary, right, so primary valence are normally ionizable valence are satisfied with the negative ions. Write it down. Primary valency is normally ionizable valency. ఇప్పుడు అర్థమైనా? ఆగాలి కొద్దిసేపు, పేషెన్స్. అయనైజబుల్ అంటే తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఇది బయట ఉంది, వాటర్లో వేసినాం, Cl2 బయటకు వస్తుందా రాదా, అయనైజ్ అవుతుందా కాదా? ఈ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీని ఏమంటాం మనం? ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. అంతే, అయోనైజ్ అవుతుంది అంటే 2Cl- బయటకు వస్తుంది. ఇది టోటల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఏంటి, అయాన్స్ అనేవి బయటకు రావు. డే 1 నుంచి అదే ముత్తుకుంటున్నాను. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో దీన్ని వాటర్లో వేస్తే అది అట్లనే ఉంటుంది, బయటికి రావు అయాన్స్. ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఇతర సైడ్ ఉన్నాయి మాత్రం బయటకు వస్తాయి. ఇక్కడ ఎన్ని, ఇది 2 + this is 1, 3 అయాన్స్ వస్తాయి. అండ్ సో యాక్చువల్లీ ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ మనం ఏంటంటే డాటెడ్ లైన్తో చేస్తాం మనం. సో ఐ విల్ షో యూ దట్ నెక్స్ట్, రైట్. సో దిస్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, ఇట్స్ విల్ షో ఇట్ ద డాటెడ్ లైన్. రైట్ ఇట్ డౌన్, డాటెడ్ లైన్, డాటెడ్ రాసుకోండి మెల్లగా. డాటెడ్ లైన్, డాట్స్ అంటే ఏంటి, మనం వీ కెన్ బ్రేక్ ఇట్, వీ కెన్ మేక్ ఇట్. So primary valency, ionizable valency, we have to show with the dotted lines. Then dotted. Right. Secondary valency means what? So non-ionizable valency. Non-ionizable means what? Which in the square brackets means which is present in the coordination sphere. These are satisfied by the neutral ion molecules or negative ions, nothing but ligands. Right? A secondary valency is equals to the coordination number and is fixed for a metal, fixed it. For example, tetra coordination number 6 or 4 or like that.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అంటాడు. అంటే ఏమనాలి? ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాన్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ? సెకండరీ. దెన్ metal linked by secondary valency now. Here is secondary valency means one thick line. If it is dotted line, primary, second line, thick line. ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏదైనా చేయండి. రైట్. ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ secondary valency. Dana? Right. So this is secondary valency thick lines, primary valency is dotted lines. Already you wrote right? Secondary valency now. So coordination polyhedra, right? The ions or groups bonded by the secondary, right, linkage of the metal have the characteristic spatial arrangement corresponding different coordination numbers. Yes or no? For example, if 4 coordination number is there, 4 are there. 4 means what? Tetrahedral. 4 means tetrahedral or square planar. 2 are possible. DSP2, SP3. If 6 are there, SP3. Right? SP3D2 or D2 SP3, octahedral. So corresponding different coordination numbers, the spatial arrangement of the ligands. Actually, secondary valence nothing but we could say ligands, right? Hello. So which one is primary, which one is secondary? Cl is primary, ammonia is secondary. If you want, you can just write it down one more. Just write the structure. This is octahedral, right? Obviously 6 coordination number. 6 means octahedral. Tetrahedral or square planar. ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది ఐసోమరిజంలో కూడా మనకు వస్తుంది. ఏనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా, here is one important thing is one Cl is coming inside, right? So that Cl will write like this, thick come like dotted. So whatever the ions outside are there, right? So one is if coming inside will write like this. Inside ఉంది, బట్ మనం టు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇలా పెడతాం, మిగతా క్లోరిన్స్ తోటి ఐడెంటిఫై చేయడానికి. The same our counter ion is coming inside, right, like a ligand, right? That cases we will write like that, dotted line with thick line.
Thick line means these are ammonia is there. Ammonia is not acts as a counter ion generally. It's neutral one. Ammonia is not acts as a counter ion. It can't go out. Cl can go out, right? Pure outside Cls are there, the pure dotted lines. You can easily break it. For example, 2 Cls, 2. If 3 Cls are coming, then if 3 Cl next to Cl2 same. 2 are there. So primary and secondary valency. So it is denoted by dotted or dashed. Secondary valency, solid line or thick line. So it is equals to oxidation number of central atom. It is equals to coordination number. So what is this point? For example, CO NH3 taken 6 Cl3. So what is here? Right? Chlorine, right? So because of this chlorine, plus 3 is coming here. So plus 3, right? Due to equal to the oxidation number of the central metal atom. So it is equals to coordination number. The ammonia is there. This is coordination number. It is non-directional because the only attractions are there. Cation and anion attractions are there. It is directional in nature. అప్పుడు Cl2 బయట ఉంది అనుకో, దాని బేస్డ్ ఆన్ అంటే చేసుకుంటాం కదా. అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అంటే జనరల్ అది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, దీని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, దీనివల్లనే వస్తుంది కదా అట్లా. నెక్స్ట్ ఇట్స్ నాన్ డైరెక్షనల్, డైరెక్షనల్, ఇట్ ఈస్ ionizable, it is non-ionizable. Write it down. Very important points. Everyone write it down. 5 star పెట్టేసుకుని రాసేసుకో. డైరెక్షన్ అంటే డైరెక్షన్. కోవలెంట్ బాండ్ అని ఉంది అనుకో, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అయానిక్ బాండ్ ఉంటే నాన్ డైరెక్షన్. అట్రాక్షన్ ఉంది, క్యాటయాన్ అయాన్ ఇట్లా ఉండొచ్చు, ఏ డైరెక్షన్లో అయినా ఉండొచ్చు. అదే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది డైరెక్షన్లో. పెట్టేసి
Done. Right. So ఇది థియరీ అవసరం లేదు. ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్లో 6, టెట్రాహెడ్రల్లో రైట్ 4, స్క్వేర్ ప్లానర్లో కూడా 4 ఉంటాయి. మోస్ట్ కామన్ జామెట్రికల్ స్పేస్, రైట్? Shapes in the coordination compounds. Right, I told you this is sp3 d2 or d2 sp3. d2 sp3 sp3 tetrahedral dsp2 dsp2 square planar. Generally square planar complexes platinum platinum cl4 platinums are coming. Just write down these three. అవసరం లేదా How can be built? లేదు అక్కడ మీకు వీబీటీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ అండ్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ అన్న బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఎలా ఉంటాయో స్ట్రక్చర్. సెంట్రల్ మ్యాట్రమ్ ఇక్కడ ఉంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్ రాయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? స్క్వేర్ పైన ఒకటి రైట్ లైక్ దిస్. Square planar means all are in the same plane, right? Chlorine square planar. Tetrahedral this, so this side, this. Okay, just be in the line. I'm just changing the slide. అరే మెయిన్ వైల్ ఒకసారి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి లైక్లు కొట్టిరండి రా. హలో స్ట్రీమింగ్ అన్న అలా ఒక కామెంట్ చేసిరండి. వీబీటీ అని చేయండి అందరూ. వీబీటీ నేను చూస్తా ఎవరెవరు పేర్లు వస్తాయి కదా. వార్దపర్లు ఉన్నారా మీరు? రాసారా? ఏమన్నా రాస్తారా? టీబీవీ కాదురా, విబిటి. ఏదో ఇన్ని రాసాయంటారు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రాయలేదు కదా. హలో, కృష్ణ ఒక్కడే రాశాడు అంతే. అవిక్షిత్ రాశాడు. సౌమిత్ రాజు రాశారు విబిటి. రికమెండ్ చేస్తలేదు మనకి. రైట్. వన్కే చేయాలంటే
ఇలాంటి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయాలి. పెద్ద మ్యాటర్ కాదు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు చేయరు. ఏముందిరా మీ కాలేజీలో 100 మంది ఉంటారా? నేను ఇప్పుడు నీలాంటి వాళ్ళు నీ ప్లేస్లో నేను ఉంటే కొట్టించి ఇప్పటికి 500. అందరు చేయండి రా మా సారే అని చెప్పి. అంటే లీడర్షిప్ రాదు, ఒక సిస్టమ్ని వ్యవస్థని. వాళ్ళకి నష్టమే ఉండదు కదా, ఎంత పైసలు ఇస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. రైట్, 2:30 దగ్గర అయిపోయింది. అట్లా ఏం లేదు, నేను మీలాంటి వాళ్ళని బతలాడితే ఓడోడ ఫోన్ తీసుకొని కుట్రా అంటే కొట్టినాయి అవి. 2:30 అది 1 year పడుతుందిరా. సరే రైట్ నాన్న. సో వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. సో కన్క్లూజన్స్ ఆఫ్ వెర్నర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్, తర్వాత ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ, మెటల్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, PBT is very important నాన్న. Examples of different coordination numbers. What is primary valency? Ionizable valency, right? Dotted line, non-directional, equals to oxidation number. What is secondary valency? Non-ionizable, coordination number, yes or no? Solid, thick line or solid line. These are primary valency. Secondary valency is very important. The problem is right now it's okay. After 1 week, after a couple of days, primary becomes secondary, secondary becomes primary. Literally. దేనికి ప్రైమరీ ఇద్దాము, దేనికి సెకండరీ ఇద్దామని తెలియదు. సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు చెప్పండి రా. హలో, ఎనీ టెక్నిక్? ప్రైమరీ సెకండరీ బట్ టు రిమెంబర్, ఎనీ టెక్నిక్? సెకండరీ సెంటర్లో ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. డాటెడ్ లైన్, థిక్ లైన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అఫ్కోర్స్. ఇక్కడైతే ఇది డాటెడ్ లైన్, ఇక్కడైతే ఇది థిక్ లైన్, రైట్? దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, దిస్ secondary valency. First, what we can break? Primary valency, right? Primary, first breaking. Is it fine or anything else? Logical ఆలోచించండి, that is helping for you. Don't buy heart blindly. చెప్పరా, ట్రిక్ వచ్చింది కానీ చెప్పలేడంట. మీరు ఆన్లైన్ వాళ్ళు చెప్పండి రా. ప్రైమరీ డౌన్, secondary is thick line, coordination number, directional, ఇంకా సింపుల్ రా. ప్రైమరీ ఫస్ట్, ప్రైమరీ సెకండరీ, రైట్? directional, non-directional. డైరెక్షనల్, Thick line not the proper line. Dotted line not. డైరెక్ట్. నేను అట్లాంటిలే, ఇవన్నీ తెలుసు. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇటు జంప్ అయితే, ఇవన్నీ ఇటు జంప్ అవుతాయి. ప్రైమరీని సెకండరీ అంటాం, సెకండరీని ప్రైమరీ అంటాం. చాలా మంది Secondary thick line. సెకండరీ థిక్ లైన్, ప్రైమరీ డాటెడ్ లైన్, మరి Primary కౌంటర్. ప్రైమరీ, అచ్చా, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ వీక్ రా. ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ వీక్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ somewhat స్ట్రాంగ్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎప్పటికి గుర్తుంటుంది. బికాస్ వీ జస్ట్ స్పెండ్ 1 or 2 couple of minutes, రైట్? మీరు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇట్లనే చేయాలా, రైట్? ఏదైనా లాజిక్స్ పెట్టాలా.
ఇక లాజిక్స్ ఎప్పుడంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా వెర్నర్స్ థియరీ ఉందనుకో, ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ సెకండరీ వ్యాలెన్స్ అనగానే టప్పున చెప్పేస్తాం మనం. అదే లాజిక్ లేదనుకో, అన్న ఏదో చెప్పిండు సార్ వ్యాలెన్స్, అదే సెకండరీ కాదు అది, అది కాదు ఇది, అదే ఇది, ఇదే అది, కథం. ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందంటే కథం, అవుట్. సో ప్రైమరీ ఈస్ వీక్, సెకండరీ ఈస్ స్ట్రాంగ్, అంతే కదా. అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి లాజిక్స్ నేర్చుకోవాలరా, ట్రిక్స్ లాజిక్స్ పెట్టుకోవాలా. ఇక మళ్ళీ ఎప్పటికీ మళ్ళీ మర్చిపోం. అంటే టాపిక్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రావాలి మనకు దానిపైన, ప్యాషనేట్గా నేర్చుకోవాలి టాపిక్ని, రైట్. వద్దు నాకు వద్దు, నేను నేర్చుకోను, రైట్, నాకు వద్దు అదే అన్నాం అనుకోండి, రైట్, వద్దు వద్దు అనుకుంటా ఉంటే సో రైట్ ప్యాషనేట్గా ఉండాలి. అండ్ నేను ఇంకోటి ఎగ్జామ్స్ ముందర ఏం చేయాలనేది ఒక వీడియో చేస్తున్నాను, వాట్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ బిట్వీన్ దీస్, రైట్, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది. సో ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ వీడియోలో వస్తుంది, ఇదో మన లైవ్ కదా, వీడియోలో ఎవరైనా చెప్తారు, వీడియోలో కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది, ఇదైతే కొంచెం రైట్. రా. సో వెర్నర్స్ థియరీ, మెటల్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, ప్రైమరీ సెకండరీ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ప్రైమరీ వీక్ కాబట్టి సెకండరీ స్ట్రాంగ్, ప్రైమరీ వ్యాలెన్సెస్ నార్మల్లీ అయోనైజబుల్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా. నాన్ అయోనైజబుల్, మెటల్ లిగెండ్, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ, సో ఇవి నేర్చుకున్నాం కదా. రైట్ రా. So now, on the basis of right following observations made with aqueous solution, assign the secondary valencies to metals in the following compounds. Right? ఇప్పుడు ఇందులో సెకండరీ వ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి. 2 ఉన్నాయి, AgNO3 2 క్లోరిన్స్ బయటకు వస్తాయి కదా, 4 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 అంటే 6, ఇక్కడ 0 మీన్స్ 6, ఇక్కడ 1 మీన్స్ 6, ఇక్కడ 0 మీన్స్ 4. Got it? AgNO3, the moles of AgCl precipitated. How AgCl is precipitated? It is primary valency ఉంటా అవుతుందా, సెకండరీ వాలెన్సీ ఉంటా అవుతుందా? ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఉంటా అవుతుంది. అంటే ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి అన్నట్టు, అంటే 2 బయటికి వస్తే ఇంకా మన దగ్గర మిగిలిన ఎంత, 4. సెకండరీ వాలెన్సీ ఎంత, 4. అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా 2 బయటకు వస్తాయి, ఇంకెన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, 6. ఇక్కడ ఎన్ని, 0 ఉన్నాయి, అంటే టోటల్ ఇన్సైడ్లో ఉంటాయి. అప్పుడే 2 + 4, 2 + 4 0నా, 6. సో 1 బయటకు వస్తుంది, రైట్, 1 is coming out. And how many are there in the remaining? 6. 4 + 2, 1 is coming out, right? In this case 4, because nothing is coming out. समझ गए? Go. ఇవన్నీ ఏంట్రా, AgCl AgNO3 వేస్తే AgCl వస్తుంది, అవునా? హలో, ఇప్పుడు మనకు PDCLలో how many AgCls are coming out? How many AgCls are coming out? 2. Means what? And how many chlorines are outside? 2, right? 2 ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీలో ఉంటేనే బయటకు వస్తాయి.
ఇప్పుడు 2 బయట రాస్తే ఎన్ని మిగిలినాయి మనకి ఇక్కడ? టోటల్ Cl2 బయటికి రాస్తున్నాం కదా, ఈ 4NH3 ఇక్కడ రాస్తాం కదా, ఎల్లాడియం. సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? 4 ఉన్నాయా సెకండరీ వ్యాలెన్సీ? సో ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ బయట హౌ మెనీ రైట్? 2 బయటికి రాస్తాం. ఇంకెంత ఉన్నాయి ఇక్కడ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ? వాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 ఉన్నారా అంటే ఏంటి? బయట ఏం లేదు, రైట్? బయట ఏం లేదు, టోటల్ సెకండరీలు ఉన్నాయి. ఇది 4 + 2 ఎంత? 6 సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. ఇక్కడ ఒకటి బయటకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి ఇంకా క్లోరిన్స్? హలో 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 ఎన్ని ఉంటాయిరా లోపల? 2 ఉంటాయి, ఒకటి బయటకు వస్తుంది కదా. ఒకటి బయటకు వస్తే రిమైనింగ్ 2 ఉంటాయి, 2 క్లోరిన్స్ అండ్ 4 అమ్మోనియా. 2 + 4 6. ఇక్కడ 0 అంటే నథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ టోటల్? క్లియరా? డౌట్ ఉందా? రైట్, హౌ మెనీ సెకండరీ అడుగుతున్నాడు వాడు. స్టిల్ డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? ప్రణయన్న మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా? చెప్తా. Right. So volume in ml 0.1 AgNO3 required to complete the precipitation of chloride ions present in 30 ml of 0.01 solution of this one, silver chloride is close to. 0.1 precipitate the chloride ions and present one 30 ml, 0.0 ml of 30 into 0.0 ml. Try చేయండి. So say based on same concept. ఆర్గానిక్లో కూడా న్యూమరికల్స్ అడుగుతున్నాను. మీరంటే వాళ్ళు ఇట్లాంటి అవుతుందని వాడు మారుతున్నాడు, అప్డేట్ అవుతున్నాడు. ఆర్గానిక్ని ఫిజికల్తో కంబైన్ కంటిన్యూస్గా అదే అడుగుతున్నాడు. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎలా చెప్పినవరా? ట్రై చేయండి. 6 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ట్రై చేసి చెప్పండి నాకు. క్వశ్చన్ అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇందులో కూడా చెప్పండి, చెప్తాను నేను. 30 into 0.01 is how much now? 0.2. So ఇప్పుడు 2 into 0.01 ఎంత? 0.02, right? 0.02 into 30. 0.02 into 30. 0.6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 0.1 N1 V1 is equals to
2v2, right? For example, n1 is how much? 0.1 to v1 equals to n2 0.6 into 30. How much will get? 0.02. Fluorines, right? 0.03 into 2 times. 0. Total. Acha. 0.6 into it 0.6. So అప్పుడు v1 ఎంత వస్తుందిరా? Same n1 v1 is equals to n2 v2. So we need to find out the ml v1 n1 is given 0.1. So because its normality is 1, in this case valence is 2, right? So 2 into 0.02. Okay na? Got it everyone? The mixture of 0.02 mole of, right? Right. In CO NaC taken by SO4 and 0.1 BrSO4 was precipitate 2 ml. 1 liter of mixture of X plus excess of Ag NO3Y, 1 liter of mixture of X and excess of BaCl2Z, number of moles of X and Z. Try చేయండి. Prepared in a 2 liter solution, 1 liter mixture of X and excess of AgNO3. ఇక్కడ ఏంటంటారా, ఇక్కడ BaSO4 వస్తుంది, ఒకటి BaSO4 ఇంకోటి AgCl వస్తుంది. కాన్సన్ట్రేషన్స్ అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే రైట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మీకు ఆప్షన్ ఏ వస్తుంది, రైట్? ట్రై చేయరా, ట్రై చేయి. నెక్స్ట్ నన్ను ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మీకు? 0.01, 0.01. ఒక రాకపోతే నాకు అడగని చెప్తాను. సో లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వెర్నర్స్ థియరీ. Why only certain elements possess remarkable property forming the coordination compounds? Why the bonds of coordination compounds have directional properties? So why coordination compounds have the characteristic magnetic and optical property? So these questions is not answered by the Werner's theory. Werner's theory ఏం చెప్పిండు? Primary valency, secondary valency, primary valency ionizable valency, secondary is non-ionizable valency, primary valency dotted line, secondary valency thick line, primary valency non-directional, secondary valency directional, right? So primary valency speaks about the oxidation number, secondary valency speaks about the coordination number. Why certain elements possess remarkable property forming a అసలు ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్? Why the bonds or coordination compounds have directional property, right? So these many questions, right? That's only, that is వాళ్ళు చెప్పింది మనకు, వాడు చెప్పింది డైరెక్షనల్ నాన్ డైరెక్షనల్ అంటే థిక్ బాండ్ ఉంటుందని. బాండ్ ఉంటే డైరెక్షనల్ ఉంటుంది బేసికల్. దట్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ అండ్ ఆల్. సో దీస్ మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద VBT. సో VBT మీన్స్ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, రైట్? కాంపౌండ్స్ బై లీనస్ పౌలింగ్ ఇన్ 1931. అది 1893. ఏదిరా వెర్నర్స్ ఎప్పుడు చెప్పిండు? 1893. ఒక వాడికి ఇడికి ఎంత డిఫరెన్సు? 30. ఆఫ్టర్ 38 ఇయర్స్ తర్వాత మన VBT బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ వచ్చింది. అన్ని ఇయర్స్లో ఎవడు కూడా దీని గురించి మాట్లాడలే.
అప్పుడు వెర్నర్ బతికి ఉన్నాడా లేదా కొట్టు గూగుల్లో. బీబీటీ వచ్చినప్పుడు వెర్నర్ బతికుండా లేదా అమ్మా. నాకు అసలు ఎవరికి ఇట్లాంటి డౌట్స్ రావురా. వీడు బీబీటీ వచ్చినప్పుడు వెర్నర్ బతికుండా చచ్చిపోయిందా, వాడేమన్నా ఫీల్ అయిందా నేను చెప్పిందంతా తప్పు అన్నావు. వెర్నర్ 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 అవసరం ఏం లేదు నాకు, అవసరమా? ఈ థియరీ చూసి చచ్చిపోయినంట. లేదు సార్ 1990లోనే ఉంటాయి. 1919లో అచ్చా, ఆయన చనిపోయిన 12 సంవత్సరాలకి. మరి వాడు ఇచ్చేసిన వాడే కింగ్ అనుకుని పోయిండు. రైట్. So write it down. Write the valence bond theory. Formation of a complexes involves reaction between Lewis base and a Lewis acid. Right? I already told you that what is Lewis bases? Ligands ana. Lewis bases ante electron enti? Electron donor. Lewis acid ante acceptor. Okay. Metal and central metal atom already cheppanu kada. The formation of complexes, right? Coordination covalent bonds or dative bonds. Coordination covalent bond ante entra? The beginning day I told you. Chocolate theory, right? I told you. For the formation of bond, one atom is giving, right? It is for example, Cn is a ligand, right? Iron is Cm. The two electrons are this is the donor, this is acceptor. This is Lewis, what are Lewis base, this is Lewis acid. Right, ra. BBT utilize the concept of hybridization in which n-1d, ns, np, ns, np, nd orbitals metal atoms are hybridized and yield of equivalent orbitals of defined geometry. These hybrid orbitals allowed to overlap the ligands. It can donate the electron pairs of bonds. Means what? Hybridization. So I told you hybridization. What is hybridization? sp hybridization is there. For example, one s orbital, one p orbital, or even though they are having the different shapes, equal energy, different shapes are mixing, we'll get two equal, right? Two equal. One more, two equal. This is contains sp, this contains sp, like different. So ns, np, for example, sp d, sp3 d2, sp3 d3, like that, right? N minus d, ns, np, or we can say the ns, np, nd orbitals are hybridized. Equivalent orbitals means like sp3, sp, like that. The hybrid orbitals are allowed to overlap with the ligand orbitals that can donate electrons pairs to the bonding, right? So these many are over. The hybrid orbitals are allowed to overlapping with the which one, right? Electron donating pairs or bonding, like Lewis acids, Lewis bases. Ivanth important em kaadu, points just to the number of unpaired electrons measured by the magnetic property, right? Determine the d orbitals are used. So magnetic properties, how we are using? Diamagnetic, paramagnetic, based on unpaired electrons aito para, paired aito dia. So number of unpaired electrons batti kuda we can say the magnetic property under root of n into n plus 2. So if only one unpaired electron is there, magnetic moment of 1.83 bm. If 2, 2.3,
3.8 something, 3 point something. 4 means 4 and like that. We'll discuss that. The hybridization and shapes of the complex can be predicted, right, with the help of some known properties. So magnetic momentum. So hybridization of shapes, right? For example, sp3 tetrahedral, dsp2 trigonal planar, sp3d2 octahedral, sp2 trigonal planar, sp2 sp linear, right? Ivan sp linear, sp2 trigonal planar, sp3 tetrahedral, and in inorganic chemistry d sp3d sp3d, right? What is sp3d? Inorganic is important, that is trigonal bipyramidal. If one lone pair, seesaw. Two lone pairs, T shape. Seesaw or T. I told you, seesaw or T. In octahedral, one lone pair, square pyramidal. Two lone pairs, square planar. Angles కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఆ స్ట్రక్చర్ వస్తే యాంగిల్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అవి వేరు మళ్ళీ రైట్. సో ఎస్పీ టూ అయితే sp3 లీనియర్ ట్రైగోనల్ ప్లేనర్. 4 means sp3 tetrahedral, right? So do you know the hybridization with CN4, coordination number 4? Two are possible, I told you. The coordination number is 4. Either sp3 is possible and square planar is also possible. dsp2 sp3. అవి ఇక్కడే వస్తాయన్న, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇప్పుడు. sp3 means sp3 tetrahedral, dsp2 square planar, d3s also tetrahedral, d3s. So note it down, this one important. Right, tetrahedral and square planar, one important thing, one important question is there. Which one we can cut equally? Which one we can cut equally? Tetrahedral or square planar? Square planar. Square planar, right? Square planar you can cut equally. So means what? Square planar means it shows the geometrical isomerism. CL, same side, opposite side we can say. But geometrical isomerism is possible, but not optical isomerism. Why? Why optical isomerism is not possible? Plane of symmetry is possible. If the plane of symmetry is there, optical isomerism. What is optical isomerism? Compound should have the, right? So there is no any symmetry, either plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. So what I do, which of the following will show the geometrical isomerism? Which of the following will show geometrical isomerism? If they are asking the 4 coordination numbers, very highly కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, చాలా మందికి చెప్పినా అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు. నీకు అర్థం కాలేదా? జామెట్రికల్ ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం అంటే తెలియదా? రైట్, జామెట్రికల్ అంటే ఏందిరా? జామెట్రికల్ అంటే ఏంది? సిస్ట్రాన్స్, రైట్? సిస్ట్రాన్స్లో పని చేయి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Tetrahedral what? It shows the optical act. It shows, alright, sp3 tetrahedral, sp3 tetrahedral, write one point. It shows what? Tetrahedral geometrical edu chupitara. It shows optical, but not geometrical.
రైట్ ఇట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్. చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి. దొరకదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ, కొంతమందికి దొరుకుతుంది. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చను? 4 కాంపౌండ్స్ ఇస్తాడు, రైట్? దాంట్లో ఒకటి sp3 ఇస్తాడు, 3 dsp2 ఇస్తాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటాడు. మాకెట్లా తెలుస్తుంది సార్ అనాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హైబ్రిడైజేషన్స్, క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. అర్థమైందా? హలో, Yes. ఏంటి? మరి sp3 టెట్రాహైడ్రల్, dsp2 అనేది ఇప్పుడు VBTలో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది ఏది అనేది VBTలో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఇది వస్తే మనకు మళ్ళీ ఐసోమరిజం వస్తుంది. అర్థమైందా? క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇంటర్లింక్ ఉంటాయి, బాగుంటుంది. దీంట్లో కొంచెం ఆర్గానిక్ కలుపుతాడు, కొంచెం మిక్సింగ్ వేస్తాడు. ఒకటి. సో ఇవి ఇలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది చెప్తాను. ఇంకొకటి మీకు ఇంకా ఇప్పుడే కావాలంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ ఉన్నప్పుడు DSP2 వస్తుంది, రాసుకోండి. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్. ఇది డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో VBTలోనే చేస్తాను. వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్. అదే చెప్తున్నా, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అండ్ వీక్ ఫీల్డ్, రైట్? సో ఇమాజిన్ రా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అంతా స్కూల్ నుంచి వచ్చారు కదా, రైట్? ఇన్ ద స్కూల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ వాట్ లీజర్ పీరియడ్ కేమ్, no teachers was there, not there, right? So one weak teacher, you will play with the teacher. అన్న కొద్దిసేపు ఆపన, నాకు కనుక ఏదో చెప్తున్నా, ఏ సైడ్ వస్తుంది, ఇట్లా చూస్తుంటే నేను చూస్తాను. ఏం చెప్తున్నా? ఇన్ ద స్కూల్ యూ పీపుల్ ఆర్ ర్యాండమ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, రైట్ రా? బట్ ర్యాండమ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఆర్ వీడు వాని దగ్గర పోయిండు, వాడు ఈయన దగ్గర పోయిండు, అంతా డిఫరెంట్గా ఎవరి ప్లేసెస్లో లేరు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఒక వీక్ టీచర్ వచ్చిండు, వాడితోటి మీరు గొడవ, రైట్? ఏం చేస్తారు? వాడితోటి మంచి జోకులు వేస్తారు, రైట్? అసలు పట్టించుకోరు. కూర్చోండి అంటే సార్ ఆగా అంటారు. అదే ప్రిన్సిపల్ వస్తుందండి, ఏం చేస్తారు? అందరూ టక్కున ఎవరి దగ్గరికి పోయి రీసెట్ అవుతారు, రైట్? పేరప్ అయిపోతారు, ఆర్డర్గా కూర్చుంటారు. అర్థమవుతుందా? సో వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్లు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ సెంట్రల్ ఆటమ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ డి ఆర్బిటాల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడే ఉంటాయి వీక్ ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు. ది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయి? దే విల్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ రైట్ ఆర్డర్. ఎలా అవుతాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీలో 1 2 3 4 5 రా, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ వచ్చింది అనుకో, ఈ 5 ఇలానే ఉంటాయి. అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ వచ్చింది అనుకో, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో పేర్ అప్ అయిపోతుంది. ఇది పోయి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది, ఇది పోయి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది, రైట్? వీక్ ఫీల్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్. So write it down, weak field and strong field. In case of weak field ligands, right, as it is, the electrons should be as it is. In case of strong field, pairing takes place. So ఇప్పుడు pairing takes place అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటారు, లోవర్ ఆర్బిటాల్లో డీలో స్పేస్ వస్తుంది, అప్పుడు ఏంటి? DSP2 అవుతుంది. అదే ఇక్కడ డీలో ఫుల్గా ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి, వేరే రావడానికి లేదు. అప్పుడు ఏమైతే SP3కి వెళ్ళిపోతుంది, డి అనేది రాదు అప్పుడు. అంటే 4 ఉంటాయి, ఓకేనా? దెన్ చెప్తా. ఫస్ట్ అసలు వీక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంది? వీక్ ఫీల్డ్ అంటే డి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లే ఉంటాయి. ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, రైట్? యాజ్ ఇట్ ఈస్. అర్థమవుతుందా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, pairing takes place.
I'll explain it with the examples, don't worry. D3S రా tetrahedral, దీని దాంట్లో dxy, dyz, right? In dx square, y square in square planar complex, we are using this. Sometimes they are asking which d orbital is involving in dsp2, dx square, y square. Okay now? Right, sp3d, right, trigonal, bipyramidal, dsp3 square pyramidal. So sp3d ra, so here is, right, we are using the dz square. Write it down everyone, I'll explain. సరే రేపు క్లాస్ తీసుకుందామా, హాలిడే ఇవ్వాలా? తీసుకున్నాం సార్. రేపే చెప్తారు హాలిడే. రేపే హాలిడే. రేపు క్రిస్మస్ కదరా. రేపే ఆర్గానిక్ అయితే లేదు, ఇన్ఆర్గానిక్. ఇప్పుడు ఇది ఆర్గానిక్ లేకపోతే ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అవును సార్, 7కే స్టార్ట్ చేయండి. సార్ అది హలో 2 క్లాసెస్లో అయిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ రాయండి. ప్రీవియస్ ప్లాన్ అవుతుంది. నేను కనిపిస్తున్నాను మీకు? వైట్ షర్ట్ ఉంది కదా. sp3d2 or d2sp3, both the cases what happens, octahedral. So sp3d2 అంటే రైట్, sp3d2 and d2sp3, d2 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ వాడతాం, అక్కడ వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఇక్కడ రాసుకుంటారు ఇంకొకటి sp3d2లో. నెక్స్ట్ నేను నేర్పిస్తాను ఇది, రైట్. దిస్ ఈస్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అన్నారు, high spin complex. D2sp3 low spin complex. దీన్ని ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ కూడా అంటాం రా. హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. దీన్ని outer orbital complex, outer orbital complex, outer orbital complex. I'll discuss that, of course. Why అంటాం, ఎందుకు అంటాం అనేది. సాకేత్ నీకు ఫోన్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడు చేసిండు? కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ 2, 3, 4, 5, 6. సో బేసికల్గా ఇవేం వాడము, ఈ 2 4, 5, 6 ఎక్కువ వాడతాం మనం, రైట్. సో 4, 5, 6 already we know. Write it down. Coordination numbers, how many coordination numbers are possible? 2, 3, 4, 5, 6. Write it down. Coordination numbers. Coordination numbers 2, 3, 4, 5, 6.
right? AgNH3 taken to coordination number 2, right? So no unpaired electrons. No unpaired electrons means diamagnetic. Write it down. No unpaired electrons, diamagnetic. Diamagnetic. Okay. Unpaired electrons, right? చూపిస్తా చూపిస్తా రైట్ రా AG plus, right? So 4d10 5s0 5p0 4d10 all are fulfilled. S and P is participating sp hybridization because 2 means, right? 2 NH3 NH3 is giving, there is no unpaired electrons. Write it down. Done? So hybridization sp means linear, right? So AgNH3 taken twice, obviously. Here ammonia is which nature ra? Neutral. Paina plus undi. Plus ante automatically Ag plus, right? Here is HgCN3. Coordination number 3. Coordination number 3 means what? Coordination number 3. Which hybridization? sp2. So no unpaired electrons. Write it down. No unpaired electrons. Diamagnetic అంటే ఏంట్రో అది కాదు డెఫినేషన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఆ మ్యాగ్నెట్స్ రిపెల్ అవుతాయా అట్రాక్ట్ అవుతాయా? డయామాగ్నెటిక్ అయితే. పారామాగ్నెటిక్ అయితే, ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ అయితే, మరి డయామాగ్నెటిక్ అయితే రిపెల్ అవుతాయి. అట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఉండాలి కదా లోన్ పేరు. sp2 trigonal planar. Here on what's important? NiCl4 seen na Ni nickel atomic number, nickel copper zinc, right? 28. 27 cobalt. Yes, sir, 28. Iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Argon 4s2 3d8. So first we need to know that 8 means I already told you d8, right? So in this case nickel oxidation state is how much now? So x minus 4 is equals to minus 2, minus 4 chlorines, right? X is equals to minus 2 plus 4. X is equals to plus 2. Means which electrons we need to remove? This 4s. Means how many electrons are there? 8. 3d8. 1, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? And
The chlorine, the halogen is weak field ligand. Which ligand? Weak field ligand. Weak field ligand means no pairing is takes place. Weak field ligand. Chlorine is a weak field ligand, right? No pairing is takes place. చెప్తా తెలియాలి మనకు ఆ మాత్రం నేర్చుకోవాలి. కొన్నిటికి ఇంపార్టెంట్ చెప్తా, కొన్ని ఇంపార్టెంట్. Chlorine is weak field ligand. So what exactly happens? No pairing is takes place, means it's not happening. So it is 3D, right? 3D. What is bakana? 4s ఖాళీగా ఉంది. Then 4p. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నారా మనకి లైగెండ్స్? 4 కాబట్టి sp3. sp3 means what? Tetrahedral. సో హౌ మెనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లోకి రైట్ సిఎల్ వచ్చేసి ఇచ్చేస్తారా, సిఎల్ 4 సిఎల్స్ ప్యాక్ చేసేస్తాయి, డజంట్ మ్యాటర్. సో ఇట్ ఇస్ 2 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? 2 into 2 plus 1, రైట్? ఎంతరా? n into n plus 1 రా. 3 into 2 ఎంత? 6, రైట్? n into n plus 2 కదా, 2 ప్లాన్ చెప్తారు, రైట్? వాట్, హౌ మెనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్? 2 means automatically I told you 2 point something b. 2 unpaired electrons. Unpaired electrons means what? Paramagnetic. ఇప్పుడు మనకి done. Same D8. Right now whatever I explained, same thing, right? So 2 unpaired electrons, sp3 hybridized. 1 s orbital, 3p orbital, right? Total sp3 is forming. ఏదిరా అదే వస్తుంది, sp3 sp2. sp3 means tetrahedral, right? In this case NiCN4. Cn is what? Strong field ligand. Which field ligand? Strong field ligand. Same here is also nickel 2 plus, right? Plus 2. Plus 2 means 3d8. Hello, 3d8. 4s 0, 4p కూడా 0. Yes or no? How many electrons now? 1 2 3 4 5 6 7 8. But what is this? Strong field ligand. Strong field ligand means what exactly happens? Pairing is takes place. When the pairing is takes place, what happens? 1 2 3 4 5 6 7 8. Now undergoes hybridization, DsP2. What ana? DsP2. Because total 4, right? 4 ligands are there. DsP2. DsP2 means what? Square planar. So how many unpaired electrons are there here? Hello. ఇక్కడ Cn ఇస్తుంది, ఇక్కడ Cn ఇస్తుంది, Cn ఇస్తుంది. So no unpaired electrons, right? So diamagnetic. But complex ఇచ్చేసి they'll ask the question diamagnetic paramagnetic అడిగాను అనుకో. So first we need to do like this. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? హలో, 4 ఉన్నాయి. 4 అంటే ఎట్లా ఫిల్ చేస్తాం? ఒక డీలో
1sలో అండ్ 2 pలో ఇలా అప్పుడు డిఎస్పీతో అయిపోయింది కదా హైబ్రిడైజేషన్ కదా. ఫార్ములా ఏం కావాలి నీకు? అర్థమైలా? అవి వేరు ఇన్ఆర్గానిక్ కేసెస్లో డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు కదరా. డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు. తెలియదు నీకు? తెలీదు. టూనే కదా, అదే n+2నే. మనకి ఇంతకు ముందు ఎన్ని ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్? 2 కదా. 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 2 అంటే మనకు 4 ఇంటూ 2 8 వస్తుంది. యాక్చువల్గా మనకు 9 వచ్చింది అనుకోండి, 3 వస్తుంది. ఇక్కడ 8 కాబట్టి 2 పాయింట్ సంథింగ్. రూట్ ఆఫ్ n ఇంటూ pm, 4 magnetons. Done? Hello? Inner orbital, we can say the low spin complex. When d orbital is forming, right? Inner orbital or low spin. dsp2 hybridized carbon. Why is having the dsp2? Because of Cn is strong field ligand. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నారు మనం? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటారా? NiCl4 2 minus NiCN4 2 minus. So this is what? Weak field ligand, this strong field ligand. సో మనం మెల్లగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకుందాం. ఏంటి? ఏది వీక్ ఫీల్డ్, ఏది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్. అర్థమైందా? హలో? అర్థమవుతుందా? అర్థం కావట్లేదా? dsp2 స్క్వేర్ ప్లేనార్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. Inner d orbitals are unused in the hybridization. In the complex formation, VO4, so no unpaired electrons. V5, dantlo so no d electrons are using, so automatically దీన్ని ఏమంటాం మనం? D3s. ఒకటి రా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ నేను అది కంటే ముందు ఇక్కడ చెప్తాను నేను. ఎగ్జాంపుల్ K4 మనం స్పెషల్ తీసుకుందాం. FeN6. హలో? దీనికి అసలు ఎలా చేస్తామని చెప్తామని టోటల్ వాట్ ఎవర్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ దర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్, మేజర్గా ఇవే వస్తాయి. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఎనీ కాంపౌండ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్, సో what we need to do, find the oxidation number. So it is x minus 6 is equals to minus 4, because 4 right, 4 minus here. X is equals to plus 2. Iron, what is iron, Nana? Iron 26. Manganese, iron 26. So argon 4s2 3d6. So first we need to find out this is the first step, the second step, right? Third step what we need to do, Fe2 plus, right? Fe2 plus means where we have to remove the electron, 4s0.
right? So directly I am writing 26 argon 4s0 3d6. This is the first step which we need to do. Everyone clear? Next, second step. So iron is having how many orbitals, Nana? Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes or no? D6, right? D6. Here is, this is 3D, 4S, 4P. 4P, these are empty, vacant. The cyanide which I told you, which ligand? Cyanide. Strong field ligand. Strong field ligand. Strong field ligand means what happens? Pairing is takes place. This is coming here, this is coming to. Okay. Now, what exactly happened? Total 6 electrons, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now it is 4s, 4p. But try to understand how many ligands are there? 6. So means one is giving here 2, 3, 4, 5, 6. Cn, 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 Cn. Because vacancy in the orbitals are there here. Yes or no? Now, how many unpaired electrons here? Unpaired electrons? 0. Unpaired electrons 0 means it's a mu is equals to 0. Diamagnetic. What is hybridization here is D2? First D2, D2, sp3. What is its shape? Octahedral. Octahedral. This is the way which we need to do. Any molecule, any complex is coming, so we need to do like this. So first find out the oxidation state. Finding out the oxidation state, what we need? We need to know the ligand type, right? Once it's done. So then iron oxidation state. So we remove the electrons, right? For example, K3FeCN6, right? Same thing, completed. Try for K3FeCN6, say. Complete. అన్ని పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, పెయిడ్ అయితే అన్పెయిడ్ ఉంటే పారా. అదే ఇప్పుడు నీకు దీంట్లో అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ కదా, పేరింగ్ ఈస్ టేక్స్ ప్లస్. అర్థమైంది కదా పేరింగ్ ఎలా అవుతుందో. సేమ్ దీంట్లోనే K3FeCN6 చెప్పమంటున్నాను నేను. వాట్? హలో, ఇక్కడ దీంట్లోనే చెప్పనా వేరే పేజ్లో చెప్పనా? దీంట్లో చెప్తున్నా క్లారిటీ ఉంటుందా? K3FeCN6, రైట్ రా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ అదేరా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, Fe ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? +3. +3 మీన్స్ ఐరన్ +3. 4s0 3d5 d5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
So strong field, right? What exactly happens? Right? Pairing is takes place. అన్న నీకోసం చెప్తున్నా, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇవి ఇలా ఉన్నాయి మనకి. సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని లైగెండ్స్ ఉన్నాయి? 6. 3 to sp3. D to sp3 means what I told you, inner orbital complex, inner orbital complex or low spin complex, low spin complex. So ఇక్కడ unpaired, one unpaired electron ఉంది కదా, under root n is mu is equals to under root 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2, 1 plus 2, 3, right? Root 3, root 4 అయితే 2, root 3 means 1.7 something, 1.8 bm, 4 magnetons. So now I'll ask your doubt. దానికి 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి 1.b, 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది పారామాగ్నెటిక్. సో ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి దిస్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. చెప్పు, ఇంకా డౌట్ ఏంటి? రాసుకో. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ నెంబర్ అంటే 3-4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, ఇట్లా అన్నీ చేయాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ డయామాగ్నెటిక్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో ద ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ తెలిసిందంటే నేను చెప్తున్నా కదా. సో విచ్ విల్ షో ద జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం, విచ్ విల్ షో ద ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం, అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతాయి. తెలుసు ప్రాక్టీస్తో వస్తుంది. వేరే కూడా ఉంటాయి, చెప్తాను నేను. రైట్, సేమ్ K4 FeCl6 రా. నౌ టెల్ మీ K4 FeCl6. రైట్, సో ఐరన్ +2. yes or no? So +2 means D6, 3D6, 1 2 3 4 5. So sp3 వస్తుంది, ఇంకా sp3 ఎందుకు వస్తుందిరా? ఒక నిమిషం. సో వీక్ ఫీల్ లైగెండ్. సో బట్ మనకు అక్కడ 6 ఉన్నాయి కదా లైగెండ్స్. 6 ఉంటే మరి ఎలా? 1 2 3 4 5, రైట్. దీన్ని ఏం పట్టుకోము. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ 3D నానా, 4s 4p and here is 4D is also is there, 4D. so sp3 d2, sp3 d2, sp3 d2, these are participants. sp3 d2, this is a higher orbital complex, right? That is inner orbital, this is outer orbital, outer orbital complex, high spin complex, high spin complex, high spin complex. See, here is how many unpaired electrons are there? 4 unpaired. Unpaired electrons means para. So magnetic mu is equals to under root of 4 into 4 plus 2, 8 4s are 4 point something, 6 4s enter 34, right? 36 35, right? 6 4s are 24, 25 అయితే 5 వస్తుంది, 25 అయితే 4 point something, 4.8 bm.
I already told you, based on this, no need to use this formula, under root of n into n plus 2. So I never used, that's the reason I forget the formula. Unpaid electron 1 is there, 1 point something, 1.8, 2 is there, 2 point something, 3 is there, 3 point something, 4 is there, 4 point something. Simple. Sometimes reverse also they'll ask the question. They'll give the Bohr magnetic 2.5. Right? What is its hybridization? Because based on that, how many unpaid electrons based on this complex or that complex, so they'll ask the question. For example, some iron complex is there, its magnetic momentum, based on that they can ask the questions. In reverse dynamic way they can ask. Sandra, hello. High spin complex అంటే ఇది outer orbital కదా, అది 4D, ఇది అది 3D, ఇది 4D. outer orbital, outer మనకు పైన ఉంటుంది కదా 4D అనేది outer orbital complex, 3D అనేది inner orbital complex. ఇది పైన ఉంటుంది కాబట్టి హై స్పిన్, రైట్, అది లో స్పిన్. హై స్పిన్, లో స్పిన్. ఏ క్వశ్చన్ రా? నీకు ఇక్కడ డౌట్ ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పు. ఇప్పుడు ఇది సిఎన్ అనేది విచ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్? వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్. సో ఫస్ట్ we need to find out the oxidation state. 3d6, right? 4s 0 3d6, yes or no? 6 electrons ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీక్ ఫీల్డ్లో పేరింగ్ అవుతుందా అవ్వదా? అవ్వదు, నో పేరింగ్. అప్పుడు ఏంటి, మన దగ్గర ఎన్ని లైగండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 6. మరి 6 వచ్చేసి 6 ఇవ్వాలంటే ఎన్ని కావాలి మనకి? 6 వేకెంట్, 6 కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం లేదు. పోనీ ఇక్కడ డీకి పోదామంటే ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇది వచ్చేది రెండు ఇస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ చేయలేదు, మరి ఇక్కడ కాకపోతే ఏం చేస్తుంది? అరే ఇంకెవరైనా ఉండరా అని చూస్తే 4D ఇంకా ఖాళీగా ఉంటుంది, అది ఇది, రైట్? sp3d2, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6కి ఇచ్చేస్తుంది Cl. సో అప్పుడు sp3d2 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. హౌ మెనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్? 4 ఉన్నాయి. 4 అంటే 4 పాయింట్ సంథింగ్. అర్థమైందా? సో ఆల మోడల్లో ఇప్పుడు చెప్తాను దీన్ని. D3 another oxidation. FeCO5 రా. సో FeCO5, so 0 oxidation state, right? 0 oxidation state. Why? Neutral, unpaired, 0. So 4s2 3d6, 4s2 3d6, yes or no? 3d6. But what exactly happened? CO is strong field ligand, right? Hello, write it down. CO is which field ligand? CO is strong field ligand. So actually strong field ligands generally ఏంటి? కార్బన్ డోనర్స్, కార్బన్, CO, CN ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కిందకు వస్తాయి. కార్బన్ ఎందుకంటే అది ఎక్కువ డొనేట్ చేస్తుంది, స్ట్రాంగ్ ఇస్తుంది. జనరల్గా మనకి హౌ కెన్ వి సే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో మనకి న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. అది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉందనుకో తక్కువ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ ఉంది, నైట్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, ఫ్లోరిన్ ఉంది. ఇమాజిన్. సో ఇందులో ఏది తొందరగా ఇస్తుందిరా ఎలక్ట్రాన్స్ని? కార్బన్ ఇస్తుంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ వస్తుంది. దాని తర్వాత నైట్రోజన్, తర్వాత ఆక్సిజన్, తర్వాత ఫ్లోరిన్స్. అలా అంటే ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ అ మెయిన్ కాన్సెప్ట్, అక్కడి నుంచి వస్తుంది.
సో ఫస్ట్ సిఎన్ ఇది కార్బన్ కదా, సిఎన్ అంటే సిఓ అంటే కార్బనే కదా, అవి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్స్ కింద. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సో దీంట్లో ఏంటిరా, హలో, సో D0, సో దీంట్లో ఏంటి 3D6 4S2, 3D6 4S2 కదా, 0 కాబట్టి S2లో అలానే ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు రైట్ సార్ 4S0 అనుకుంటా. ఐరన్ 4S2 3D6 కదా. Why is it also good? సో దీంట్లో ఇంకొకటి ఇంకా అంటే ఏంటంటే సమ్ కేసెస్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ అంటే VBT అనేది దిస్ VBT నాట్ పర్ఫెక్ట్, ఆల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ సమ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక దగ్గర స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ యాక్ట్ చేస్తే ఇంకో దగ్గర వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్గా ఉంటుంది. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. VBT లాట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కేస్, బట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్. Just wait for this, then I'll explain some more examples also is there, right? We'll do right now. Be in the line. Right now. ఇంకో example CONH3, right? CONH3 taken 6 3 plus. NH3 is different cases, it acts as a differently. So in this case, no. Cobalt, actually NH3 is a weak field ligand, but cobalt and chromium cases it acts as a strong field ligand. Okay, we'll do one thing. So just try yourself this one right now. CO NH3 taken 6 3 plus. 3 plus CO కాంప్లెక్స్ ఇస్తాడు రావడం CH3 taken 6 ప్లస్ ఇక్కడ CL3 నో ఏదైనా ఉంటుంది రైట్, అది ఇవ్వకుండా 3 ప్లస్ ఇచ్చి అర్థమైందా? సో ఇది మీరు చేయండి ఇప్పుడు. ఇది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ కేసెస్ NH3 is a strong field ligand. Iron cobalt, right? Cobalt means
27, right? What nana? Argon 4s2 3d7. So automatically cobalt oxidation state is how much? Hello, 3. Why? Ammonia is neutral. So argon 4s0 3d6 d6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, right? So this is, I told you, strong field ligand. Cobalt cases, ammonia acts as a strong field ligand. What happens? Pairing is takes place. The T2SP. So 6 electrons here. 2. How many are there? 6, right? 6 means T2, P3. So 0 unpaired electrons, right? 0, mu is equals to 0, diamagnetic, right? Low spin complex. Low spin complex. Done? Hello? No. So no unpaired electrons. It is diamagnetic, right? Inner orbital or low spin complex. Clear, right? ఇది ఇలా అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను, నేను బ్లాక్ అది బోర్డు వాడుతున్నాను. ఇది చేయండి రా, ఇది కదా చేసింది. CO F6 3 చేయండి. F అనేది వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్. CO F6 3. సో రైట్, CO 6 3 minus. So F is what? Weak field ligand. So cobalt is SP3D. x minus 6 is equals to minus 3, x is equals to plus 3. Cobalt 3 plus how much, ra? Argon 4s0 3d6. Directly I am writing 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Weak field ligand. Pairing is won't takes place, right? So sp3 d2 p3 d2 1 2 3 4 4 point something 48 pm 4 magnetons. So paramagnetic unpaired electrons, para outer orbital or high spin complex. Outer orbital or high spin complex. Integrated kadatu, not only directly VBT. So అన్ని ఎట్లైనా అడగవచ్చు, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్, ప్రాబబిలిటీ ఇస్ దే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డయామాగ్నెటిక్ అంటాడు. అప్పుడు అన్నిటికీ ఇలా చేసుకోవాలి నువ్వు. అప్పుడు ఆ లైగండ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలా. వాటికి అర్థమవుతుందా? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అంటాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాడు. Which of the following has same magnetic moment on it? Which of the following complex? So there is a huge way they can ask a question. అర్థమవుతుందా? అంతే కదా. 4.9 pm ఎలా అయిందిరా?
ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళు లో స్పిన్, హై స్పిన్ కొంచెం చెప్పారు, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు అందరిని. బట్ మనకు ఫ్లోరిన్ కానీ క్లోరిన్ కానీ వచ్చిందనుకోండి వీక్ ఫీల్డ్. చెప్పాను కదా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సైనైడ్ అయితే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్. ఎందుకంటే మనం అది ఇస్తుంది, న్యూక్లియోఫిలిసిటీని బట్టి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనకు అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తుంది కొంచెం. లేదంటే కొంతమంది బయట కొడతారు, కార్బన్స్ ఆర్ మోర్ స్ట్రెంత్ అంటే తెలియదు వాళ్ళకి. అది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటం రా, మ్యాగ్నెటిక్. అదే చెప్పాను కదా నీకు, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటాన్ని అండర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, n/n+2. ఇప్పుడు 1 పెడితే 1 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది, 2 అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్, 3 అంటే 3 పాయింట్ సంథింగ్, 4 అంటే 4 పాయింట్ సంథింగ్. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ and it does not give any quantitative representation of magnetic data and does not explain the color exhibited by the coordination compounds. Write it down. Or what are the question? Which of the following limitations, which of the following statement true or false regarding VBT? Dana? Right, it does not give the correct quantitative representation of thermodynamics, does not make any exception predictions. Tetrahedral and square planar complexes. It does not give distinguish between weak field and strong field. యాక్చువల్గా అయితే వీక్ ఫీల్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్ నేను చెప్పినాను మీకు, బట్ ఇది చెప్పలేదు. అందుకోసమని మనకి ఇక్కడ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అని వస్తుందా, స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ రైట్, అది అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. సో జస్ట్ ఒకసారి పాయింట్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ CuNH3 2+? నేను ఇంకా కొన్ని చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. నేను ఒక పని చేయండి, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ కంటే జస్ట్ వెయిట్ రా, జస్ట్ వెయిట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మీ ఈ కాంప్లెక్సెస్ ఎలా అయితే చేశారో అట్లనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను నేను. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు COF6 3- చేసాం కదా, NiCl4 2- రా, NiCl4 2- చేశారా ఇది? NiCO4 do it, do as a homework. NiCO4 NiCl4 right, CN4 2- Cl4 చేయలేదా?
COCl4 COCl4 2 మైనస్ తర్వాత FeCl4 2 మైనస్ 2 మైనస్ H PtCl4 MnCl కొన్ని ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి మీకు క్వశ్చన్స్ ఇవి వస్తే మీకు క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అవుతుంది సో ద ఫాలోయింగ్ వాడు రైట్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ కొన్ని చేసాం దీంట్లో Fe చేసాం కదా 4 మైనస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చేసాం CONH చేసాం అనుకుంటా కదా ఇప్పుడు చేస్తాం మనం NiH3 taken CRCN M6 seconds. ఇట్లా చాలా వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ సో మిగతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఉన్నాయి PDF PPT రేపు పంపిస్తారా లేట్ అయిపోయింది కాల్ ప్లస్ రేపు కంపల్సరీ పంపిస్తాను రేపు క్లాసు ఎర్లీగా తీసుకుంటారు సార్ అంటే అవి చేయమన్నారు సార్ 6 to 8 అవర్స్ అట్లనే టెస్ట్ కూడా రాయండి రేపు ఏ టాపిక్ రాస్తారు ఏమేమి అసలు ఈ మధ్య ఎగ్జామ్స్ అడగతలేరు మేము పెడతలేము టోటల్ ఆర్గానిక్ రాస్తారా కెమికల్ కైనెటిక్స్ రాయండి అయితే కెమికల్ కైనెటిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను క్వశ్చన్ ఇస్తాను రేపు క్లాస్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్లైన్ వచ్చేటోళ్ళు సరే నాకు ఆన్లైన్లో కంటే మనం చెప్పొచ్చు ఏ టైం అంటే అట్లా టైం క్లాస్కి మీరు నాకు ఒకసారి అడిగిరండి ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఏ టైంకి రావాలని మెసేజ్ అయినా చేయండి కాల్ అయినా చేయండి నో ఇష్యూస్ ఓకేనా అవి చేయండి నేను రేపు మ్యాక్సిమం ఉంటే చెప్తాను నేను మ్యాక్స్ సేమ్ అంటే 7 o'clock ఉండొచ్చు ఓకేనా